জব হেল্পলাইন পিজিতে সকলকে স্বাগতম। আজ আমরা দেখব উত্তরা ব্যাংক লিমিটেডের অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার পদের এমসিকিউ পরীক্ষার প্রশ্ন সমাধান। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকুন এবং আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। ভিডিও থেকে উপকৃত হলে লাইক ও শেয়ার করুন আর নিয়মিত আপডেট পেতে বেল বাটনটি চেপে রাখুন। 1 নম্বর প্রশ্নটি ছিল, প্রমথ চৌধুরীর মতে সাহিত্যের উদ্দেশ্য হচ্ছে আনন্দদান। শুদ্ধ বানান কোনটি? নির্মিলিত। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মৌলিক গ্রন্থ কোনটি? প্রভাবতী সম্ভাষণ। আলাওলের রচনা নয় কোনটি? ইউসুফ জুলেখা। বঙ্গভাষা সনেট রচনা রীতি পেত্রাকীয়। মুখর শব্দের বিপরীত শব্দ হল মৌন। কোনটি অশুদ্ধ? নিষ্পত্র। কোনটি শুদ্ধ? সমীচীন। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কি ডিগ্রি দেয়? ডিলিট। কবর কবিতাটি প্রথম যখন স্কুল পাঠ্যে অন্তর্ভুক্ত হয় তখন জসীমউদ্দিন ছিলেন কলেজ ছাত্র। জ্যোতিচিহ্নের প্রবর্তক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। সংশয়ের বিপরীত শব্দ প্রত্যয়। সুফিয়া কামালের পৈতৃক নিবাস কোথায় ছিল? কুমিল্লা। যে নারীর সন্তান হয় না বন্ধা। হ্যালো করি মাখো তেল অর্থ হল পরের ক্ষতি করে আত্মস্বার্থ হাসিল। সমভিব্যাহার মানে একত্রে গমন। কাকভূষণ্ডী মানে দীর্ঘায়ু ব্যক্তি। চাঁদের সমার্থক নয় হল তুরক। কোনটি শুদ্ধ নয়? দুরাবস্থা। বাংলা সাহিত্যের অন্ধকার যুগ সম্পর্কিত ধারণা খণ্ডন করেছেন কে? আহমদ শরীফ। নিচের কোনটিতে আবিধানিক অর্থ প্রযোজ্য? মোটা বুদ্ধি। কোনটি পর্তুগিজ শব্দ নয়? আলবোলা। টঙ্কার অর্থ ধনুকের ধ্বনি। যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না অনির্বচনীয়। কাজী নজরুল ইসলাম দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হন 43 বছর বয়সে। হার্ট কার্ডিওলজি। ফসিল প্যালিওন্টোলজি। ওয়েট ড্রাই স্কল্ড প্রাইস। শেল্ড শোল্ডার। হেলমেট রাইডার। অ্যাশেস ফায়ার। রিলাইজ সিভিলাইজেশন। নিডল থ্রেড। ব্যাট বল। জিও প্যারাডাইস। ফ্যাসিজম। expatriate, etiquette, mustache. Make sentence meaningful by replace phrase or idioms. The weather was not good, it was a bit pleasant, a little. He did not know the answer and I did not neither. And neither did I. Can this machine be adapted in farm work? 2. Do how I say as. He lives in a remote colony since August 1989. Has been living. Synonym or meaning odd. Lest, unless. Give up, stop doing. Hybrid, crossbred. Devoid, lacking. Submerge, to sink. Everyone in this universe is accountable to God for his action. Most of the issues discussed here in the meeting were trivial and only a few were significant. Fate smiled on him in all his ventures. Questions will be answered by a staff of experts. √32.4 ভাগ কত হলে 2 এর সমান হবে? 8.1. The speed of 3 cars in the ratio 2:3:4. The ratio between the times taken by these cars to travel the same distance is 6:4:3. 9, 11, 15, 23, 39 এর পরের সংখ্যাটি হবে 71. In 4 years, rupee 6,000 amounts to rupee 8,000. In what time will rupee 525 amount to 700 at the same rate? 4 years. A, B and C are 3 partners. They altogether invest rupee 14,000 in business. At the end of the year, A got rupee 337.5, B rupee 1,125 and C rupee 637.5 as profit. The difference between the invest of B and A of 5250. √2 সমান কত? 2 পূর্ণ 31/32. Find the average of all numbers between 6 and 34 which are divided by 5. 20. If 6 men working 8 hours a day earn টাকা
8,400 per week, then 9 men working 6 hours a day will earn how much per week? 9,450 taka. A boat goes 8 km in 1 hour along the stream and 2 km in 1 hour against the stream. The speed in km per hour of the stream. 3. The perimeter of a rectangle is 60 meters. If its length is twice its breadth, then its area is 200 square meter. A and B a business jointly. A invests taka 16,000 for 8 months and Y remains in the business for 4 months. Out of the total profit, B claims 2/7 share. How much money is contributed by Y? 12,800 taka. If an article is sold at 200% profit, then the ratio of its cost price to its selling price will be 1:3. A number is multiplied by 13 is increased by 180. The number is 15. 853 যোগ 2499 ভাগ 17 হলে 1000 এর সমান হবে। What is the place value of 5 in 32,54,710? 50,000. 3.5 can be expressed in terms of percentage as 350%. 10 years A will be twice as old 5 as B was 10 years ago. If A is now 9 years older than B, the present age of B is 39 years. Root over 0.0000476 equals 0.0069. A takes 5 days more than B to do a certain job and 9 days more than C. A and B together can do the job in same time as C. How many days A would take to do it? 15 days. A train moves with a speed of 108 km per hour. Its speed in meter per second is 30 meter per second. In 100-meter race, A covered the distance in 36 seconds and B in 45 seconds. In this race, A beats B by 20 meters. If 60% of A equals 3/4 of B, then A is to B is 5:4. The highest common factor of 0 and 6 undefined. How many times do the two hands of a clock coincide in a day? 22. Headquarters of UNO, the New York City. Which organization has recognized the 7th March speech Sheikh Mujibur Rahman as a part of World Heritage Document, UNESCO? The binary system use power of 2. Which country is the world's largest jute producing country in the world? India. Which device use DMA channel sound card? 100-year was fought between France and England. For which of the following discipline Nobel Prize award all of the above? G15 is an economic group of third world nation. Human Rights Day is on December 10. The first meeting of the SAARC was open to Dhaka. How many female fighters have been recorded with Bir Pratik Award? 2. EPZ stands for Export Processing Zone. When was Bangladesh Bank established? 16 December 1971. What is the name of Ganga after entering Bangladesh? Padma. Which of the following are properties of entities? Attributes. Who was the first Prime Minister of Bangladesh? Tajuddin Ahmed. Study of earthquake is known as seismograph. ESCAP stands for Economic Social Commission for Asia and Pacific. Each year, World Red Cross and World Red Crescent Day is celebrated on 8 May. The General Assembly meets once a year. Sundarban was declared a World Heritage because of its mangrove forest and
biodiversity. Which one of the following earns highest amount of foreign currency for Bangladesh? Garments and knitwear. The brain of a computer, CPU. Which was the first country to recognize Bangladesh? Bhutan. How many times Brazil won World Cup Football Championship? 5 times. এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ। চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনটি চেপে রাখবেন যাতে প্রশ্ন সমাধান এবং বিভিন্ন তথ্যের নোটিফিকেশন আপনি সবার আগে পেতে পারেন।